Ведьмак 3, 44 эпизод. И надеюсь... Я не знаю, на что я надеюсь. Guided by Corrine Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. Да, мы по женщинам бегали в поисках Лютика. You could make yourself useful. You seen the new waitress? Be worth seeing. Было. Интересно. Да, классика. Тоже было. And how? Вроде же Like some было. lasses from the lands already taken by Redvor. Или нет? Снова? А, просто... Окей. Red mime. Я понял. Просто выяснить, как там дела. Окей, можно добежать. Не знал, что это будет продолжить какой-то... Ну, типа... Что я еще этим буду заниматься. Ой. Стопай. Пройти здесь никак нельзя. А, можно. Оу. Куда это я вылетел? Вернись обратно. О, вернулся, хорош. Спортсмен. On your way? Or will you stay longer? It's fast. Да блять! Сука, какая же здесь чувствительность огромная. Да ладно, ты залезть не можешь. Well, you wanted braids. But I didn't want my hair pulled. Can't have one without the other. Then I don't want them.
не в печке сидит в этот раз. Witcher. Kareen, look who's come. Серьезно? Live here together now. Didn't know. Once you told me Sarah had been responsible for my nightmares, I decided to see if the devil's as scary as they paint him. Or her. I came in to find not a fiend, but our little Sarah. And I can't say why, but we took a liking to one another immediately. Long ago, to isolate themselves from a world of beasts, humans began building cities. But since beasts prowl within stone walls as well as they do outside them, this did not allay human fears. The truth is, walls guarantee no one's safety. The place where you lock yourself in and lock all else out, that's not your home. Your home is sometimes a place you travel long and far to find. Ауф. Ну, короче, по итогу хорошо закончился этот квест. О, я уровень получил. А, нет, не получил. Я почему-то подумал, что я сейчас опыт получил, но нет. Вроде этой игре 6 лет. Даже 6,5. О боже, вы кто? Geralt of Rivia, Witcher. White Wolf, they call you? You stand accused of offending religious sentiment. We've orders to take you in for interrogation. Surrender your weapons. Чё? Чувств верующих. Идите нахер. Нет, типа, я вспоминаю, это когда они язычников пришли колотить, что ли, когда я, типа, духов отгонял, это тогда, что ли? Или это вообще уже... Хотя, стоп, тогда там были челы, охотники на ведьм. Хотя, блин, они сейчас все связаны. Я, блин, не сохранялся. Мне интересно, что там, если я сдам под роспись. Просто интересно с точки зрения сюжета. Но я, блядь, не сохранялся нормально, так что пошли нахер. Over my dead body. Told you we wouldn't fool him. Well, you're due a beating. It will just be more of a challenge. Remember the preacher who spoke of witches and witchers? A man you humiliated before his faithful. Это херня. That we administer a sacrament on his behalf. Your last rites. Почему я не... Бля, почему я его атаковать не могу?
Тихо. What's your hand? Сука, почему я его не могу убить? Что за хуйня? Looking to make some coin too. Что он делает, блядь? Бля, какая хуйня. Hey, not like that. Куча детей. Excuse me. I'm looking for Marabella. I am she. Wait outside. Class is in session. Учитель. I'll wait. It won't take long. It turns out he'll not come after all. Why not? A rat bit him, and he's caught a fever. Where'd he get bit? It hurt him much. Will he die? Don't die from rats, stupid. Yes, you do. Just the other day I saw a witch hunter tell a man, "You rat," and then he killed him. Liar. That's enough. We're done for the day. Gather your things and go home. Wonder if the rat catcher will get well. Like as not. How do you know? Mum says that if he but catches a cough, he's as good as in the grave. Фига здесь и сильные вытолкали дядьку взрослого. Please, please, please. На военные нужды. Now can we talk? Yes. What do you want? I know you saw Dandelion recently. Oh, yes. Longest afternoon of my life. He read you his poems. We perused the illustrated guide to fungi. Maybe... No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium, I knew the fire between us had died. Реально? Quietly. Он так любит грибы? See Dandelion after the fungus incident? No. I even considered granting him another chance. His heart of hearts is pure gold. He simply needs a bit more discipline in his life. But he never came back to see me. So I thought if it's done, it's done. Thanks for your help. Farewell. Так что не все тут какие-то блудницы. Есть вполне себе достойные люди. О,
Здесь что-то серьезное. This Baronet's Lavallette's villa. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. Geralt of Rivia at my doorstep? Surely this is no chance encounter? Greetings, Baroness. Знают Greetings, меня. General. You're right. I'm here for a reason. There's no mistaking you. But for etiquette's sake, Mary Louisa Lavalette, an Imperial General and a Witcher meet. And know each other. Ну этого да. Surprising. We've met before. And how? Imagine this, Louisa. The Emperor desired a chat with Окей, the ладно. Witcher. Это можно было I не too was скрывать. fortunate enough to meet him then. So Geralt of Rivia now works for Emperor Emir. Interesting. Has Var Emry sent you to rid Novigrad of monsters? Looking for a girl named Molly. Heard she works here. My maidservant. I'm afraid she's currently at the home of my dear friend Patricia Vegelbud. Perhaps Geralt could accompany us. He could speak with Molly at the races. Is that something you'd consider, Witcher? Care to partake of some sophisticated diversion? Неожиданно, но почему нет? Well, if Molly will be there. On our way then. Все-таки хоть какие-то имперские силы тут есть, а то я уж думал, это типа совсем уж родовидовская штука на данный момент. Но все же еще не до конца. We've arrived. My father owned a similar estate in Bruges. As a young girl, I'd travel there often to ride. Shall we look at the horses? Do you like horses, Geralt? I guess so. Called every horse I've had Roach. The grey mare is Cantarella, sired by Kaki. У вас нету только это ее. Gray's a nice color. For horses too. My coin's on the Black Stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised he didn't salute you, General. Троллирует. Know anything about the chestnut or the bay? The chestnut is Thunderbolt, a pure-blood Britannian, gallant steed, but too headstrong for my taste, difficult to control. And the bay hails from Zerrikania. Lord de Volte acquired him recently. I know little about him, though Zerrikanians are reputed to have incredible stamina. Is Molly a horse? Pardon? I did come here to see Molly after all. Patience, Witcher. She ought to arrive soon. I asked Molly to join us as soon as she was done with her chores. She shouldn't be long now. All depends what you asked her to do, milady. But I don't really have a choice. I'll wait. Seem to know your horses. No is not the word. Morvran's a true expert. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What would you say to a Oh, little fuck. race? Дадут мне Not what I came here сохраниться. for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win, and I shall give you my finest saddle, made in Nilfgaard proper of beautifully tanned leather. Why not? Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. Well said. So, which steed do you choose, Witcher? Оу. А какая разница, интересно? Типа в Kingdom Come я помню, там статы есть, типа все дела.
А здесь вроде как особо этого и не было замечено. Привет, Айдан. Ну, типа, объяснили, какие преимущества у какого, поэтому просто меня это удивило, и я думал, что это просто как разговор. Heard tales of Zeracanian horses. I'll ride the bay. I'll not ride with you, but I shall bet on a steed. Nemrod will win, no matter the rider. Cantarella for me, then. I see no point in delaying this. Let's begin. Уф. Помню, со скачками у меня было не очень хорошо, потому что тут очень странно эти флажки. То есть сама гонка, сам управление не вызывает вопросов, но флажки и большие вопросы. Go, go. Let's go. Я сейчас, когда его Скарлетт, к победе иду. Немножко меня смущает длина трассы, которую я не знаю. Come on, Witcher. Let's see what you're made of. Don't spare the horse. What a thrill! A beautiful victory! Thanks. Thanks. The horse is a roach. You carry yourself exquisitely in the saddle. По красоте. Congratulations. That is yours. Now, could I talk to your chambermaid, milady? Ah, yes, Molly. That is why you came here after all. The portly young woman. That's her. Speak to her. And you must find us when you're ready to return to Novigrad. We'd be delighted to join you for the journey. Another drifter in from Temeria. Sick. Sick of it all. Так. Седло. Bullshit. Обычно на 50. Вранье. Ну ладно, когда из-за победы поставлю вот для красоты себя. I'm Molly, my lord. Wish to see me? Call me Geralt. Geralt? That Geralt? The one Dandelion's rescued time and time again? Люди. Mm-hmm. Wouldn't be here if not for Dandelion. Told me all about your adventures. How he'd ready you for battle with his songs. How he tamed the Karen by playing his lute. I meant that literally. Dandelion's why I'm here. Came to ask you about him. Know where he might be? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. The Baroness don't approve of our acquaintance. Says Dandelion's a good-for-nothing layabout. Can you imagine? Да, могу. But... or maybe his sister could help you. Such a nice girl. You do realize Dandelion doesn't have a sister. Sure he does. Saw her myself. Funny, she don't look like him at all. Blonde, for starters. Maybe they've different fathers.
Может. Different mothers too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages and... Know where I can find her, Dandelion's sister? I know. Whenever I ask Dandelion when we visit her, he'd grow all quiet and then change the subject. Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Of course. He came to borrow some coin for a barge. What? Why do you need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals by the light of the moon. Said there'd be strawberries and that wine with the bubbles, and he'd sing me arias. But I've not seen him since. Thanks, Molly. Wait, before you go, I've got a request. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. I'd so like to see them. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful! Thanks, and good luck to you on your search. О боже. О, нифига себе, где мы оказались. Ну ладно, пофигу. Не буду я пока бегать здесь, вернусь в город. А, не сверху, наверное. Да, вот они. Ah, Geralt, there you are. Shall we return together? Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem shorter with some company. I'd say the same. Well then, let's go. Let's go. And here we are. Thank you for your company. Likewise. See ya. This morning, my Greta came back from the market with news. Some mysterious murders happened. Так, ну и последняя осталась. Может быть, это и есть та сестра? Посмотрим по волосам. Тоже не кажется. Я новый повар. Повар? Какой повар? Nothing. Wrong. What do you want? I'm the new cook. And them pointy things sticking out behind you, they your cleavers? Да. Away with you, vagrant. What's this? Didn't hear me tell you he ain't... А, это было так. Я просто не понял, что за повар. Что? Во-первых, привет тебе, Кразимавр, давно не виделись. Спасибо за подписку подаренную. Contributes coin to the cause. His sins shall be forgiven. Only unwavering. Would you want to see Rosa Varatra? Oh, mate, if you only knew what I want. Miss Rosa don't see just anybody. I'm Geralt of Rivia, a witcher. Soon as Miss Rosa turns into a striker, I'm sure her papa will send for you. But she's not showing any symptoms yet, so I venture you're not needed. On your way now.
А если я просто пройду пешком? А, окей. Nothing. Hey, keep your distance. I feel faint. My head spins. The thinking customer will see Повар. right away for the best deals this side of the pond. Do you like it here? Ты серьезно сейчас? My child's fallen ill. Listen. Another Pam, ram, pam, pam, ram. I must see a medic. I believe I ate something terribly disagreeable. Интересно. Damnation. Washed your hair lately? Not your business. What a monstrosity. Да ладно вам, нормальный тип. Немножко пора. Ой, котик. Мяу. What's the hurry, my prince? Все же как-то обойти здесь можно. Оу, щит. У меня плохие флешбеки с прошлого стрима. Значит, обойти там чего-то. А теперь еще и good feeling. Спасибо за подписку первую. Сегодня прям день подписок новых притом. А еще Аарон переподписался. Спасибо тебе за 13-й. Хайповоз даже включился, ничего себе. За сегодняшний день. Благодарю, говорю. Так, сундук говорят где-то. Да, вот вижу. Так, я спустился. Тоже какой-то подземный проход есть. Это даже... Тут даже это... Погрузиться в воду нельзя. Вот, можно. Очень мелко. Походу тут ничего нету. Да, абсолютно ничего не вижу. Чё, где перепрыгнуть? Тоже ничего.
А где я вообще? Наоборот, не скорее. Хотя нет, вот сюда, да, можно. Там будет где подняться точно. А вроде даже вот, если подняться. Да. Тропиночка. Бля. 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 Хорош. Ой, сука, тут обвес. Вот черт. Допрыгну. Хотя, блин, там, по-моему, тоже хер. Нет, не получится. Фальшивая тропинка. Канализацию попал. Бля, не работает, что ли? Бля, какого хуя? Странное место. Противоядие. Ясно. Закрыто.
Бля, долго думаешь, Геральт? Бля, я же вроде выбежал, сука. Странно, почему я умер-то? Бля, где я вообще? Бля, еда что-то вообще не помогает, сука. Хуйня какая-то, чё еда мне не помогает? Привет, Ред. Оцени опенинг. Ссылка удалена. Привет, Роланд Найт. Спасибо за донат с сердечком. Глянем в перерывах между записями. Не забыть главное. Вот, да, вот сюда. Зачем это? Я, блин, столько всего сделал уже. Зачем откатываться? Так, больше здесь ничего нет. Туда меня не пускают. Такс. Сори.
Да, что там? Просто подхилиться нужно было. Уж больно сильно я побитый был. Потому что я не знал, что еда не работает. Я думал, они просто тебя компенсируют. Ну, типа, яд посильнее, но... Опять ты. Don't touch me. Unbelievable. I could go for some dumplings. Just this morning, my Greta came back from the Так. И где мне тут перепрыгивать надо? Come closer, don't never stop. You'll find out everything. Let us save our beloved noble our free Dressed for a masquerade ball. They laughed at us. Perhaps to them we look to be wearing costumes. Mom? Where are ya? Civilization ends at this castle. Best deal around. One for the price. Don't stare or I'll flog some manners into you. Сука, ты ж, блядь, можешь. Ну, ну игра, ну не еби мне мозги. Ну, потому что английская оригинальная озвучка, в которой игра делалась. Логично, да. Да ёб твою мать! Тут нельзя запрыгнуть, что ли? Просто меня, блин, раздражают такие квесты. Типа... Тут можно запрыгнуть, но игра говорит, блядь, иди нахуй. Типа, в чем смысл тогда этих квестов вообще? Отстой полнейший. Блять, почему он здесь может запрыгнуть, блять, а там нет? Что за бред? О, господи. You fancy men like me? Whole town's going on about it. So no point playing hard to get, sugar puss. It's Lady Varatra to you. And I'd advise you to sod off, sugar puss, before I report this to Papa. Папа. Так, это, по-моему, я видел, да. Думал, что-то новое, но нет. Здесь закончу запись. Не знаю, что будет, когда я пойду диалог делать. Насколько там большой сюжетный и тому подобное. На всякий случай лучше запись закончу.